Hi, hello, Andy. Very good morning. Welcome to Python Live. సో వీడియో సెషన్స్ లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ రోడ్ మ్యాప్ మనకి వెళ్తున్నాం. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకి రోడ్ మ్యాప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో let us start. So many students think like that. So first year very easy. Yes, మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. ఫండమెంటల్స్ వన్స్ మన ఇక్కడ ఫండమెంటల్స్ మన స్ట్రాంగ్ అయితే దెన్ మనకి సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ సో లిటిల్ బిట్ సమ్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సమ్ అడ్వాన్స్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనకి స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ మనం బికమ్ చేయొచ్చు. ఎస్, సో మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే ఎస్, సో ఫర్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ అండి, ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ మనం లాస్ట్ వీడియో సెషన్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్ బ్రాంచెస్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో మనకి ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్, వెరీ కామన్. ఎస్, సో ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచెస్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎస్, సో లైక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండి. సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. సో మనకి బేసికల్గా వచ్చేసి సి ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుందండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి. సో ఫస్ట్ చాయిస్ ఈస్ సి ప్రోగ్రామింగ్, ఫస్ట్ చాయిస్ ఈస్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు లర్న్ పైథాన్ ఆల్సో, పైథాన్ ఆల్సో. సో మనం ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలంటే, సో వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఆ వేరియబుల్స్ మనం ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి, డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అండ్ లూపింగ్. సో ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ మనం ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి, లైక్ వైల్ లూప్ కావచ్చు, ఫర్ లూప్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డూ వైల్ లూప్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏ విధంగా రీయూజబిలిటీ పర్ఫామ్ చేయాలి, సో ఏ విధంగా మనం అరేస్ని అండ్ లిస్ట్ అనేవి యూజ్ చేయాలో ఫస్ట్ ఈ ఫండమెంటల్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్, సో నెక్స్ట్ లేటర్ ఆన్ మనం ఇక్కడ ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ పైన ఫోకస్ చేస్తామంటే లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఆల్సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. ఇవన్నీ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని కవర్ చేస్తారండి, ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ కవర్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ పైన స్కిల్స్ పెరగాలంటే సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచెస్. వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ ఎలా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫోకస్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, అరేస్ అండ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఎస్, అండ్ దెన్ వీటిపైన మనకి స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. డేటా స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అండ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ మనకి ఏంటంటే, సో పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే April 8 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో అవర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ టోటలీ 2 months. అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ 599. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వాట్ ఆర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్, వాట్ ఆర్ ద సర్వీస్ మోడల్స్, వై వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్, ఈ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. అండ్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, బిఫోర్ డెవాప్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం, ఆఫ్టర్ డెవాప్స్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో డెవాప్స్ ఇన్ మస్ట్ లెర్న్ ద లినిక్స్ అండి. వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ మనం లర్న్ చేస్తాం, ఈవెన్ దో ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో, రైట్? Version control system like Git, GitHub, Maven. Maven is a build tool. Jenkins, CI/CD methodology called system. Docker, containerized platform. And we also focusing on Kubernetes, Ansible, monitoring tools, that is Prometheus and Grafana. And also we are focusing on AWS services,
EC2 service, S3 service, VP service, so CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group Iron service, AWS EK service, Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Splunk, వీటితో పాటు ఇక్కడ గిటబ్ యాక్సెస్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వెరీ బేసిక్స్ నుంచి సమ్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు అయితే డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ గిటబ్ యాక్సెస్. ఆఫ్టర్ డెవాప్స్ తర్వాత వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డెవ్ సెకాప్స్ టూల్స్. That is Sonar Cube, so OWASP tool, Trevi, so IAC security tool, that is Checkaway tool, and ELK stack monitoring tools గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తామండి. అండ్ వీటితో పాటు సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో డిప్లాయ్ వన్ e-commerce application on AWS EKS cluster, end-to-end pipeline. We are using different types of tools and we are deploying on applications, end-to-end application, Jenkins, Tomcat, Ansible. So end-to-end deployment Hotstar application using Docker, Maven, Jenkins, Apache, Tomcat. So using Ansible to deploy and integrate with AWS CloudWatch for log monitoring analysis. Deploying applications with Kubernetes, Argo CD, Docker. Deploying Amazon applications with CI/CD using Git, Jenkins, Docker, and Sonar Cube. ఇలా మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎస్, కమింగ్ టు కాన్సెప్ట్. ఎస్, మనం ఎలాంటి కోర్ సబ్జెక్ట్ పైన ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ పైథాన్. సో అండ్ దెన్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనకి ఓబిఎస్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ అయితే మనకి కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్స్ అండి, ఫర్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్స్. సో ఇందులో వచ్చేసి బేసిక్ ఆల్జీబ్రా లైక్ మ్యాట్రిసెస్ లైక్ ప్రోబబిలిటీ అండ్ లాజికల్ బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. అండ్ వీటితో పాటు ఇక్కడ సో ఇన్ కేస్ మనం సిఎస్పి రిలేటెడ్ బ్రాంచ్ మనం చూస్ చేసుకుంటే మాత్రం ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ లైక్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెటిక్ కోడ్, సో కోడ్ చెఫ్. సో వీటి పైన ప్రోగ్రామింగ్ ఛాలెంజెస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. అవి మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ మనం మన స్కిల్స్ అనేది అప్గ్రేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఇలా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ రోడ్ మ్యాప్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ.